My name is Melissa. It was a stormy evening in the huge memorial park of Noirewood, and the dark, night sky is filled with roaring thunder. My 40-year-old, self-made millionaire husband, Vernon, and I decided to spend the night in the refuge of our black-colored sedan. "Melissa, get the umbrella on the back of the trunk," said my abusive and authoritarian husband. I hurriedly opened the front door of the car as I rushed to the trunk of our sedan. The rain pouring heavily on me, and all I think about is to avoid being beaten up again by Vernon. As soon as I got back to the front seat of our car, Vernon grabbed me by the hair and put his tongue inside my mouth, kissing and groping my wet body while uttering to me the words, "You give in to what I want and you won't get hurt, Melissa." My hands are shaking in fear and tears are falling from my eyes as my tyrannical husband feasts on my body and takes advantage of my helplessness and youth. The rain poured heavier and heavier as Vernon put out his Kodak 1960s camera and looked to take a photo of his disgusting and malicious act towards my body. As I desperately grabbed for the car door, I noticed that it was unnoticedly left open. I shakingly grabbed the pen in Vernon's pocket and hit him on his neck with the tip of it. My abusive fiancé screamed in pain as I ran for my life. All I can think about at that time is this is finally it, a chance for me to escape my forced marriage with a man who does not in any way love me but only see me as a woman slave and a personal sex object. The storm rages more and more as I aimlessly run all throughout the huge, eerie Memorial Park. Suddenly, all the running and panicking started to take its toll on me as I started to lose control of my body and pass out. The morning after, the heavy, torrential storm has stopped and I found myself with wet and ripped clothes but still inside the seemingly endless, huge cemetery/park. Then suddenly, a young man staring at my almost naked body is standing right beside me. I screamed and said, "Help! Help! A pervert is attacking me." "Wait, you don't understand," said the pervert, yet a goofy-looking young man. "I'm not a pervert." "If not, why are you staring at me like that?" I exclaimed. "I just want to know why you are here. In the middle of nowhere, a lifeless cemetery, where the souls of the damned and the forgotten lies. What is this creepy man talking about?" I said to myself. "This is the Forsencott Cemetery, a memorial park in the suburban village of Noirewood," said the mysterious man. "As you can see, only a few lives here in Forsencott as 7 years ago. The village has been destroyed and its inhabitants have been burned at stake. But what happened to Noirewood?" I curiously asked. "This place has been plagued by a brain-crushing chemical outbreak brought upon by the abuse of Biode." "Biode, did you say Biode, the multi-million chemical company owned by Vernon Massimo?" "Yes. That's the company," exclaimed the mysterious man. "What about it? Do you happen to know Vernon?" "And no. I don't know Vernon," I replied. I don't know why, but I started to have this unexplainable feeling of trust and warmth towards the mysterious man. The mysterious man, well, how can I describe him? Well, he wears a gothic black shirt with a dark-colored sweater on top. His hair is that of My Chemical Romance's vocal lead, the one who sings, "Welcome to the Black Parade." Yes, you got it right, the favorite song of the youngsters from a decade ago. For an unknown yet pleasurable reason, I began to open up to him about my life as Melissa Hopedale, an aspiring actress who was forced by my poverty-stricken parents to marry a rich yet selfish and authoritarian self-made millionaire. In the mysterious man, I feel that I have finally met a man that I can trust and someone who I can be not afraid of being myself with. I asked the man what his name is, but all I receive back is a sound of silence, even though he would not tell me his name, who he is, or where did he come from. For the first time in my life, there is someone who never gets tired of listening to my stories, pains, and my dreams for the future. Time just flew like the colorful butterflies in the beautiful gardens of Serenity Park. The most, and the only, beautiful spot in the whole cemetery. The sunset came and he grabbed me by the arm with lots of gentleness and warmth. It was a touch unlike any other as we watched the beautiful setting of the sun. The stars appeared one by one, just like the way that the mysterious man brought brightness to the seemingly endless night. That is my life. He touched my hands and stared right into my eyes. He then kissed me on my lips with lots of gentleness and sincere affection. We shared the night together in the most and only beautiful spot in a place that is supposed to be barren with beauty and warmth. The next morning,
the sun rises and I find an unexpected sand. Tên tôi là Melissa, đó là một buổi tối giông bão trong công viên tưởng niệm Noirewood khổng lồ và bầu trời đêm đen kịt đầy sấm sét. Người chồng triệu phú tự thân 40 tuổi của tôi, Vernon, và tôi quyết định nghỉ qua đêm trên chiếc sedan màu đen của chúng tôi. Melissa, lấy ô ở phía sau thùng xe, người chồng bạo hành và độc đoán của tôi nói. Tôi vội vàng mở cửa trước của chiếc xe khi lao đến thùng chiếc sedan của chúng tôi. Mưa như chút nước vào người tôi và tất cả những gì tôi nghĩ đến là để tránh bị Vernon đánh một lần nữa. Ngay khi tôi quay lại ghế trước của xe, Vernon túm tóc tôi và đưa lưỡi vào trong miệng tôi. Hôn và sờ soạng cơ thể ướt át của tôi trong khi thốt lên với tôi những lời, em chịu thua những gì anh muốn và em sẽ không bị thương, Melissa. Tay tôi run lên vì sợ và nước mắt tuôn rơi khi người chồng bạo ngược của tôi săn đón thân thể tôi và lợi dụng sự bất lực và tuổi trẻ của tôi. Trời đổ mưa càng lúc càng nặng hạt khi Vernon đưa chiếc máy ảnh Kodak 1960 của mình ra và định chụp một bức ảnh về hành động ghê tởm và ác ý của anh ta đối với cơ thể tôi. Khi tôi cố gắng nắm lấy cửa xe, tôi nhận thấy rằng nó đang bị bỏ ngỏ một cách đáng chú ý. Tôi run rẩy giật lấy cây bút trong túi Vernon và dùng đầu nhọn của nó đập vào cổ anh ấy. Vị hôn phu bạo hành của tôi đã hét lên trong đau đớn khi tôi chạy lấy mạng sống của mình. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ vào lúc đó là cuối cùng thì đây cũng là cơ hội để tôi thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc của mình với một người đàn ông không hề yêu tôi mà chỉ coi tôi như một phụ nữ nô lệ và một đối tượng tình dục cá nhân. Cơn bão ngày càng nổi lên khi tôi vô định chạy khắp công viên tưởng niệm kỳ lạ khổng lồ. Đột nhiên, tất cả sự chạy trốn và hoảng sợ bắt đầu đổ dồn vào tôi khi tôi bắt đầu mất kiểm soát cơ thể và ngất đi. Buổi sáng hôm sau, cơn bão lớn, xối xả đã dừng lại và tôi thấy mình với bộ quần áo ướt và rách nhưng vẫn ở bên trong nghĩa trang, công viên rộng lớn dường như vô tận. Rồi đột nhiên, một thanh niên nhìn chằm chằm vào cơ thể gần như không mảnh vải che thân của tôi đang đứng ngay bên cạnh tôi. Tôi hét lên và nói, cứu, một kẻ biến thái đang tấn công tôi. Chờ đã, bạn không hiểu. Kẻ biến thái nói rằng một thanh niên trông ngốc nghếch, tôi không phải là một kẻ hư hỏng. Nếu không, tại sao anh lại nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, tôi thốt lên. Tôi chỉ muốn biết tại sao bạn lại ở đây. Ở giữa hư không, một nghĩa trang vô hồn, nơi linh hồn của những kẻ chết tiệt và những dối trá bị lãng quên. Người đàn ông đáng sợ này đang nói về cái gì vậy? Tôi tự nhủ, đây là nghĩa trang Forsancot, một công viên tưởng niệm ở ngôi làng ngoại ô Noirewood, người đàn ông bí ẩn nói. Như bạn có thể thấy, chỉ có một vài cuộc sống ở đây ở Forsancot như 7 năm trước, ngôi làng đã bị phá hủy và cư dân của nó đã bị thiêu rụi. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với Noirewood, tôi tò mò hỏi. Nơi này đã bị cản trở bởi một đợt bùng phát hóa chất gây hại não do lạm dụng Bioday. Bioday, bạn nói Bioday, công ty hóa chất trị giá hàng triệu tỷ do Vernon Mosimo làm chủ. Vâng, đó là công ty, người đàn ông bí ẩn thốt lên. Còn chuyện thì sao, anh có tình cờ biết Vernon không? Không, tôi không biết Vernon, tôi trả lời. Tôi không biết tại sao nhưng tôi bắt đầu có cảm giác tin tưởng và ấm áp không thể giải thích được đối với người đàn ông bí ẩn. Người đàn ông bí ẩn. Chà, làm thế nào tôi có thể mô tả anh ta? Chà, anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen kiểu Gothic với một chiếc áo len tối màu bên trên. Tóc của anh ấy là của giọng ca chính của My Chemical Romance. Người hát, chào mừng đến với cuộc diễu hành đen. Vâng, bạn đã hiểu đúng, bài hát yêu thích của các bạn trẻ từ một thập kỷ trước. Vì một lý do không rõ nhưng thú vị, tôi bắt đầu mở lòng với anh ấy về cuộc sống của tôi trong vai Melissa Hopdale. Một nữ diễn viên đầy tham vọng bị cha mẹ nghèo khổ buộc phải kết hôn với một triệu phú tự thân giàu có nhưng ích kỷ và độc đoán. Trong người đàn ông bí ẩn, tôi cảm thấy rằng cuối cùng tôi đã gặp được một người đàn ông mà tôi có thể tin tưởng và một người mà tôi có thể không sợ hãi khi ở bên. Tôi hỏi người đàn ông đó tên là gì nhưng tất cả những gì tôi nhận lại là một sự im lặng. Mặc dù anh ấy sẽ không cho tôi biết tên của anh ấy là ai, hoặc anh ấy đến từ đâu. Lần đầu tiên trong đời, có một người không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi lắng nghe những câu chuyện, nỗi đau và ước mơ tương lai của tôi. Thời gian cứ bay như những cánh bướm đầy màu sắc trong những khu vườn xinh đẹp của công viên Serenity, điểm đẹp nhất và duy nhất trong toàn nghĩa trang. Hoàng hôn buông xuống, anh nắm lấy cánh tay tôi với bao dịu dàng và ấm áp. Đó là một cảm giác không giống bất kỳ điều gì khác khi chúng tôi ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của mặt trời. Những vì sao lần lượt xuất hiện, giống như cách mà người đàn ông bí ẩn mang lại ánh sáng cho màn đêm dường như vô tận, đó là cuộc đời tôi. Anh ấy chạm vào tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Sau đó anh ấy hôn lên môi tôi với rất nhiều sự dịu dàng và tình cảm chân thành. Chúng tôi đã chia sẻ đêm cùng nhau tại một địa điểm đẹp nhất và duy nhất ở một nơi được cho là cằn cỗi với vẻ đẹp và sự ấm áp.
Sáng hôm sau, mặt trời mọc và tôi tìm thấy một